machst denn du? Das Motorrad kann nicht alleine spazieren gehen. Hallo. Ihr habt das gut drauf. Das ist eine schwierige Reaktion. Ja, all das geht mit dem Motorrad, wenn man es richtig kann. Ja, Chris-Pfeiffer. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, far from the end. So I'm full speed ahead. Full speed ahead. Full speed ahead. I've been staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed
I'm not able to slow down now. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Seid ihr sicher? Gefällt euch das? Also meine, gefällt euch das richtig gut? Raus in der Regenrinne mit Pocketbike rumgefahren, so kommt man zu sowas. Aber es gibt ein Close-Up-Bild. Du musst mir davon auslösen abdrücken. Achtung! Achtung! Freunde, Dominik, also Freunde! Das mit der Phase wird jetzt schon seit 15 Minuten. So ist es schön getan. Anschütteln, so ist es brav. Kleiner Mann, keine Sorge, dem entweicht da auch nichts bei. Du musst dir keine Gedanken machen. Und?